Abono nsia ebusuafo ma nyina adwo emakwa baba enyumre no nsia Kasiebo Ctv so ebraso se ensema hodo ya yaboa no ye de esom wo enensem no don hwe ba kontam ye hwe ne edimu akotene no ebi mampanyini ya watu aba eyi no John Dramani Mahama Shebo sese na dodon kwakufu ado Ghana mampanyini anhwe wonum a efa abato yi mu ehwere wonum nka no wanka ho asem a wone de obepe na waka ho asem. Speaker of Parliament Ora Alban Smana Bagbe dia to just semra shbeja for asatina eben ben ye ya nyame ya adomo a Accra International Conference Center and ebekoso wo dwade ani sikasam Kasiebo mu adwadefo ya e wala dwakesem e dia to aban enim se nuama boy ya ye den wo mai mu no won hwe na wonka ho asem. Yewia na yeko amonane nsem momentime ho asebia beda Somalia ene Ethiopia mino ntem amampanyi mienu eda aman mienu entem no wonum ahia ya wope anopmasibre Ebusefo we kan sma hudo benem hono matena se don hwere kontem de esmo wo mekai wo se Kasiebo no me de sumo ye kasa fidie eso afri Ctv ye mfiduem ha ewo Labonia na ye to amane abefo ntente fidie ahodo ni nyina eso Facebook ye stream live my Ctv GH sanso na YouTube kwa Kasiebo benya bia hwe afei social media handles ahodo ni nyina wo bo my Ctv GH Kasiebo epieba na wonya bia hwe ya na wakaya to ma no fefo na wonum so nya bia hwe nwre kenkan fo eye me Afia Brempomaa Hinneh me dane me ho aba ensem no ha me de besomo Nina kwa ba fe ensem no ankasa eni ye hyose every man panyina wayi no John Dramani Mahama na kache na wode ato dwose abato eto ye nim se nipa kakra bi FM ehwere wonum kwa na so man panyina wote so yi a enche na ban etwam won wanka ho asem a won de wo benu no na wahwe na wapɛ ho asem aka na wobeti basofo bedwako bi a wonum ebehwemu na wa ho bebon mo se eye boapaye na wo hye da wo fa so ma sankrofo ehwere wonum kwa no ye wo mra wo maimu emra no ene obedi pa. The EU is one of our major trading partners and economic cooperation partners, and so I want to assure you that we want to, like you said, not only maintain the relationship but raise it even to another level. A lot of the foreign direct investment that comes into our country comes from the EU, and we want to deepen that, especially in the current economic crisis in which we find ourselves, where we are shut out from the international capital markets. And so we have to do as much as possible to increase foreign direct investment so that we can keep productivity, we can keep employment, and be able to find jobs for our young people. I want to thank you for the support before, during, and after the elections, the technical support, and then also during the election, the EU observer mission was one of the biggest, and I think that it helped to create a successful outcome from the election that we held. We are happy about the smooth and successful election we had. Unfortunately, there were a few incidents that have marred it, a few deaths, and it is our intention to investigate, what led to the deaths of those people, and if people are culpable, then they need to pay the price, for what they've done. And so, as soon as things settle, I hope that this government will start to investigate those incidents. But if that does not happen, we will do it as soon as we come into office. We would want to engage as early as possible with the EU so that we look at the details of our cooperation and see how we can tweak it to match the program that this new government wants to undertake.
I'm sure you've heard many things from our manifesto and all that, and so we're hoping that we'll be able to sit with you as quickly as possible and see how we can align our programs to suit the new priorities that the incoming government would have. So far, things are going well. We, according to the Presidential Transition Act, inaugurated the Joint Transition Team yesterday, and Mr. Debra is one of the co-chairs. And so myself and President Akufo-Addo would be sitting in reserve to meet with the team anytime there are issues that need to be dealt with at our level. But so far things are going well, and we're happy for the support that our international partners have shown. I've received a lot of congratulatory messages from several heads of state. So for yenso na yenko ensem hodo ya kano emo Ora Felix Fosukwache kasama for Emma NDC amanyokwe wonum transition to my ehwose abanye te so ebeja tumi mu na wode ama abanye ebe na wonum so hye wonum mamu ase na enedadue no hye wonjumedi ase ya wo hye adwumedi no ase nei no wonen nsem trofo atwetwe nkomam wode ato dwose ansa na ben ebe jatumi mu krade ato wono kame se wo ye nnuoma bi fani ebinum adwuma mu a no kwasem ne anhwe ya ede ohaw pa ene amane ebe bra ben ya afi na ebe abefa akonya no atena so no afi so wode ye dwedie bi ahyehye so ene nkrofo bi asensansan deals a eno kra no yisije adwuma ko no ho nsansam bi ewo mu a wogiri paase se empanyifo anhwe won mani amfe anhwe asem mu yi a aben ye ebe ne ho be kire ne pa ewosikasam ene ehon kro ne bemo demudi na ye no obu kwanso se basa bi ankoso na mo nsemfo ba ko mienu bi ne pie ya na eye NDC afa ewo ko ni e bonu ho na se no me mo se jofo kwamati obetie no na nipa ahanum bi ana ahedio num bi ye form adwuma mu ba bi Bank of Ghana GRE na ye form adwuma mu awosumase obehwe na eye Ministry of Interior for police for immigration for wosumase obetie na aban adwumako bi etue sika doso pro bi ade medwumako bi a ye nisumase a ye hu kwan ya ekọ ne tie ne sese abato ekọ susi na aban sesa ba ejidi se e wose aban a ebe konwa so no dwumadie titiru bia ekọ susi a no mu hu mu bi se ne be ya nukredie ne pepe ye ne nkuntabuo betumi aye adwuma asema making eye 2016 yeto abawie ya saa abansesa ku a yati bia ne yati bi no oru asafomafo na ogina ho ama MPP no otwere kata e de kwama aban ya teso ne se dwumadie bi ebekoso atesase ye fe nipa adwuma mu anase ye tu esika pudo bi dia ma obi no e wo se aban a ebe konwa so no omasote no mugi tumu ansa na akoso intina ye wanwa bebre se dwumadie atesa no ekoso e wa abra NDC afa e wo sa ba so nkoe so no yenti ho hwe na e ha adwene bebre esanse na akoye se sumase dwedie bi sa no nti NDC mpenifo e wo ekono so no editu dwa se ye ne nyi sa ne ma ekoso no esanse nipa ye form no e ya abanya ye be konwa so na ese ti omoka enu echi no e ye nipa abanya be konwa so na ni o me ye adwuma sabu ntumi nkwafa nipa amrem se me ni o nya adwuma wa abra minimum omo ana menti ho hwe ntumi nkase me nkotu esika bi wa abra nipa me tu esika na ma no me ndim hyehyɛ ne kitawodi a wona no me ne okase yate se ECG sika be ye 240 million Ghana cedis omutu ya madwumako bi a enye adwumako a enu ye nyama hoden a obeka se ne ye hia ne nim ye nti omuntu a we adwumako bi a omne omdi nsawoso bi a ye nhyɛ de hunu yie saa sika de sika edoso a eya aban futum ne be fiaba ena saa sudie ne ba beda aban a ebe konwa so no eso ne saa ne ntina wo se aban a eba no ehunu mu bi nti ye se saa siketia ne nipa omofa fa omo no amon twentwen so asa efiada a ebe ye be hie bi ye hia ye be di hu nkomo esanso beto dwa se e wo se yati ekuokutuwa bi momo hwe saa ehyehyɛ no se ne be ya bibi enkofa ye ni so a ye ba ba mu no obi de bibi abeda ye ya ye nim ho hwe nti am se saa nkomodie no ekoso nti aban no mpenifo no gitu mu so mayele saa ye hie fiada ye beka ho asem na yati eku a ye betumi ahwe saa esem kan no so se ne be ya yi e beto yi
Afia Brempomaa so na yen konsa modu aka no emo na Speaker of Parliament Ora Alban Smanaba Beng e de ato dwa senya me ya domo a edwade de animi musumi ewome ni da etoso dunsia enroso bedwafo behia na wato a wondwumede eso na watro krata ato bi e de amane nsɛmtwerɛfo ama ebi nso asomraso bedwafo nyina so se asetena no enkoso wo mai Ghana mraso bedwafie sene da wo ye no nemom de ekoso yi de anansa de ebekoso yi de wo kwa akoshiemo ewo Grand Arena ye no wo Accra International Conference Center na epanyifo atena se na wakeka enuoma esafata so woka anansa dwumadi a wo so wodie nyina wakwa akodi ne kama ama emra ene yie ato ayie ansampo na yebeto aba afi no na ora Alban Smanaba Benya wo ye Speaker of Parliament edikan de atom rasbedwafo animu se ansa anansa kwapem se yebeto aba na wie no enya de a wanu mu ehia wo kwan bia so na ansampo no odin se mi beto dwa no na majority leader edikan ede ensma kwa akodan rasbedwaka smafo se nkebe ya eputupremu woma wonu mu nhia na ensem kan ba akunu mienu bi wo hono a wo munyi mfiri wansa na wo makwa akoto aba enora Alban Smanaba Beng se da bi da enya sa na ye no se wo pesa wo frɛ rasbedwafo a ye wo kwan a ye fa so a ye no ena wo woro Alexander Fanyoma kan kura no wadi rasbedwama atrantwi a enti wonim se ne mra ye adwuma e wo rasbedwafie enti se bi mpredua sa wontimi nkwahye wo wankona na wo meto hu friends rasbedwafo so wo momra setena na enwanu ya wo so entie ma setena sa ma ne nyeyie enti ora Alban Smanaba Beng etre e de ba bonten so se ansa na rasbedwafo beba setena bi ewu no age se wato aba no awie eno no ogina so a wo ma abosumi ewome ne da etoso do nsia se eho enam rasbedwafo ebesai akwa asetena enti eda no ebemben no en wasan atro krata etoso mienu abeto abonten so a wo kire se won hia mum rasbedwafie de enti a won hia mum rasbedwafie de wanfa ama nemom wogidi se Grand Arena ye wo Accra International Conference Center no eho ena hyiamudie ni nyina ekoso a ebeye yie krata wo tro ye Right Honorable Alban Smanaba Kingsford Bagbin ya wo Speaker of Parliament nensa ena hyase Yentu aso na yenko akwati abato mpesua no eso na NDC amanyoko no mpanyifo a ewa akwati abato mpesua so kirese na anu ada ba woto ye no enya de a kire nsunsanso oje atomu ne wo kiranso eka hu bia ba ye dike akenkan ama NDC amanyoko no adi nkonim na kire abato commission safa ko ba bi foforo kwa kenkan ye na NPP fo na abedi nkonim de sa aba no woje tumu a enye ye ne wo kiranso eka hu bia. It is the numbers that we want to compare and ensure that nobody has to the elections going to amend the pink sheets. And so we check the veracity of the pink sheets. Incidentally, Electoral Commission has come that they have made some of their pink sheets, but they are holding some duplicate pink sheets. And the other parties are not having pink sheets at all. They are having photocopies of what seemingly is considered a pink sheet. But we don't have a problem with that. What we have a problem is the pink sheets that we have, the numbers should tally with what they have. And so what we have agreed on is that if EC mentions the polling station and they have the pink sheets, we check our pink sheets if we have it. If the MPP has it, then we check the consistency in the numbers, then we add. If the Electoral Commission is having the pink sheet and we do not have, and the MPP is not having, they can use it. If they have a pink sheet and MPP is having and we don't have, we must interrogate, flag that polling station and interrogate whether it is consistent with our entries, the original entries on our computer. If it is consistent, we don't have a problem. If it is inconsistent, then that polling station must be flagged. And that's the arrangement that we have put across. And we believe that is a very peaceful way arrangement that will allow us to collate the results peacefully. Then if we are declared the winners, we go. We know that we have won the elections. We are confident we have won the elections. And so any attempt to rig the elections will be resisted. And that is why we have sat here since morning trying to collate the results to make sure that we are declared the winners of Nsawam Adweju. How many of the constituencies in the Eastern region are you party to in this whole recollation? Well, for now, 3. We were invited to come and deal with 3. And so we are here with the 3. The Akwetia, the Suhum, and then Nsawam. Unfortunately, Akwetia, our people ran a little bit late
and they had to force and do the coalition against the fierce resistance that we exhibited. I called G Mensa and asked her to stop her officers, give us 2 hours, and she refused. She actually said that she was going to engage the commission and get back to me. When she called that they should stop, they had finished and they claimed they had declared. And that results declaration is illegal, it's unfounded, it's non-existent, and so the Akwetia is still outstanding. Now the only exercise we are doing here is Suhum and in Sawam. And we hope that it is illegal because it didn't go in your favor? No. It is certainly illegal because you can't have a football match between Haas and Kotoko. And Haas will get to the field, the referee is there, and he will say, oh, Kotoko didn't come, so he has blown the whistle, and they played the match, and they have ended. What kind of match is that? Is it a fair match? It's not fair. But it flies against the principles of fairness and transparency, and even the integrity of the elections. And so that result is neither here nor there. It's completely rejected. It will be treated with contempt, and we don't consider Akwetia completed. What will be the next line of action for you on the Akwetia? We will be waiting for a proper coalition and a proper declaration of Akwetia. If it doesn't happen, we will be waiting. We'll go to court for it? We shall demand that they do proper coalition and declaration. But what they have done is illegal and it flies against the rules of engagement. But you are positive that the rest to go in favor of your candidate? We are positive that all the seats here we have won. We have won Suhum and we have won in Sawam. Siamanyoko no akanya one more kakra ewo weja gbawe abato mpesua no eso ama sabra ye kasai abato komisa hokra de wakoye ye jejeje kakra ewo ho na ne nyina ne se abato ekoso na no memende etwemu ya no abato de chinsunsanso endi siamanyoko ne kire se tumi a ekita one more no abato komisa pese wo chinchim one nsa na oje sa tumi no enya de obeti ase ne so ede chinanti ene wakenya one ho sa Bravo to commission e won pesua so ebobo abara memenda na wiye no na abeto dwose owura wagina NPP amanyoko di mu Jerry Ahmed e na edi nkonim na onya emane mu 32608 ya Felix Odatilam te ya wagina mu ma NDC amanyoko no opa ne ho kakra asemi ma NDC amanyoko no chitafo a e won pesua no esomekire wagya gbawe empesua no so no wombo fupa se wo hwe anwemu bi akoso ba bi sanse wonum nkontabuo kire se wonum nipa no ena edi nkonim nti asemi amamentime ho ase aba achitafo kwa na eko assembly won pesua no so edi assembly ho atnantwie ene akoni aba NPP amanyoko ne chitafo bi ne ensem trofo atwetwe nkomo edi adesredi ato mpanyifo a eda abato komisan no e won pesua no so anim ose se ne ebeye na yie beto yie ma asomdwe atumi ada ne ho edi mpesua no so nti wonye ne wo ka no e ma wonum sa aba no kra na enu obekan ne biemu a won kan ne biemu na emoa omafo binum edi ensem trofo atwetwe nkomo baya eye isi na wo declare aba e wo wagya gbawe ha no one NDC from penyifo ni bi ya ye penyifo ni bi ene former isia wako pension ono so aka ho bi ene so mo bia gate na mo so mo bia ene ye ku gate no eku ye ku gate no na mo kuta pension oh ilesi bia me ko bia pension amokuta pension ebru 100 nekuta isi na o declare election we can marry hand Madam Abigail by the returning officer for this district, but we don't know why he, Mr. Dankwa, has to be the one to come and declare this result. Say and ye pese results no ye declare ye recollect ye pese ye recollation not declaration no ye demand the person who won in a person of Felix Odatilam. Issue ni say yakwatu aba Felix Odatilam te wa wini ena isi woman no eni Mr. Dankwa omo person mo bu yakwo no munjima MPP ni no enti na ye youth ye nya bra ye begina ye mpini na ye mpini china chi no MP e wo weje gbawe ya bra ye person on declare me Felix Odatilam te ansa na ye fir ha enye sa ye beti ha no enti ade papa wa ha ye ba nura na ju ba ye 11 o'clock ye ba ye isi ma minu ni Mr. Dankwa omu break box no no mo tisa figure no ema MPP ni na ebe chi omu wadem no
until let's 20 pictures in United. We are getting United 2020 now. So NDC amanyoko no nsensemo yenkobono mantam kropo sunyane emo na bono mantam no NDC amanyoko wo ede kokobo atodwa ya wo kire aban mu empanyimfo anasa aban adwumayefo se wo awonnim na aban ajapade bi we wadwense wo fumafa anansa wo fa ba obo na wono mo be chewo no emmere bo den wo de bedi upa omen Bunomantam NDC amanyoko no krabata wo kire se aban adwumayefo bi ahyeda na ofom ajapade ya omemu nyina dia na se ajapade no nyoma panka ebeye ede ama bunomantam no na ompese saa nyoma pa no ebeye honti na oye ne awoye na nso koka ho asema no asan da won ho de sobo obo NDC amanyoko no se won machitafo na edi bonfo semi nyina na nso ntete a wonye fra amanyoko no mu nkire se woni tro ne moma ho hyeso de wo bi pa bunomantam ne odinkita homa NDC amanyoko no eyura Charles Akowa friends am trofo nhyiamu de tudwasa ne yakoso no ha adwen pa baako ene etwam 1000 Ghana cedis and so be we are bob mako 100 as kase na eko enye 100,000 Ghana cedis 160 enye 160,000 Ghana cedis enti no nyame ya adom amo ma kire se aban di sika to bobs number na Messi coordinating council municipal or regional ya sure mo say enkrofo bi be ku hom contact very soon I be making sure say sika bi o mo dia to resources aba being fertilizer and more any ne kika ho ni nyina no ye be hold o mo accountable for that. Urako wa senjina so e de ato Ghana Post Service enim se wo momodin se aban ajapade bia obebo ho ban na kwankodi nipa bonfo bi ensem to abawie ye no yenim se handing over bibia be ko na wie 7 January Afia tiwa na nkrani bia ba se municipal assembly bia was stores municipal assembly bia obabi omo hold omo niema but yeso be ko sunyane east MP okay o ma mi fie na transformer cables are there kania electric poles ama no so engofo di ka ba ko echi omsu se if sa bia no a eno so another rhino o machi eno so eye electricity poles here den egum now ono de ne beka say it is alert but we there construction air cost agenda 111 Budumasi construction in Kona narration na nipa no de my problem who say no bi be work because I see company ono na eye adwuma wo ha no na omo iron rods bi wo no a ya omo de ba ha no de iron rods no so ade no so bia ye be ko NDC amanyoko no krabata wo bantama baton pesua no eso na wode abetu dwase nipa binum ye wonu adwense Metro Mass Transit Depot ya ewo bantama ene ne mpotemo no wonu bekọ akofum eho na afa bus no ebinum kra de akotwetwa bi e de aye scrap ene ade enwo chie na mpayifo se wonu ma wona abo wonto a sankrofo nyina watumi ache wonu asabre wode wonu egina emra no here to protect the government property. We are here to protect this institution from saying we have to sell the buses because we need this job alive. We need to create job for the youth. That's why we are heading. We are telling them not even the boat will leave this premises today because we have to make sure we inject into this business, create more jobs and then employment for our people. We have around 79 buses they've sold, which was about to be sold as scrap, and then people were about to move it. But we've made sure they are not moving. We've heard that from last night up to this morning, they've moved around 60 buses from these premises. They've sold all no, the 79 is still around. They were yet to be cut as scrap. But then right now, no, what they've sent out already, what they've sold out as scrap is almost 60 from last night up to this time. Knowing they are going to opposition, they want to collapse this institution. And then that's what we are fighting against. This time round, I am telling you, I swear, and you're the Ebepilia side in the place. It's not going to happen.
So before the Bama Sanyo Monaco, a bunch of for any break. A day, I say, you may all bunch of them people do not say no to me crazy. I come in and they have insurance. And to my goodness, so Mubo Guno, no more sign, no more Cosania Baya, bunch of for ye, but brother bunch of I hear you may be a bunch of for you. I was a friend to us, so now I am called and some wood work. Emugana posted on media about to just say the soundtrack be na a year a ra slow to diameter speed. Emma Ablekuma West about 1 Pesia, a war and Cramantem has say no, and Crophobic Korea. Now, so Yamia Mama Fedia posted for and no Aqua Nipa or Kofa track, you know, and also Kofa car no Sabra Yaka say Aqua Kodia posted for and some. Ya kaya ho ya to abawie yi mentime ho ase ene mfomfa ekoso pa ewo me ya fa na baabi na ebi ne koso ewo ra esla owusu akufo ne office ya manfo bi num ko bu no office gu mu an ka de enioma de wonum esese bia kama ne omugide se ya aban japade de wonum tumi sese bia ma ne ka nso wonum fa eka ho ya ka no na Nissan pickup truck and mpanyinfo yi etimi fa ya aposifo ebe omoden eye nia onum betimi bia ye hwehwemu nunu ye rewura ya na ACP Grace Hansa Krofi ya oye Director of Public Affairs Emma Ghana Police Service and semtrofo etwetwen komo enedadwe and what they etu just say era eslowu so pick up no aposifo aye wonum hwehwemu anunu akwakohunu baby aka no wa sabre watumi agye na gye awagye no wode akwakoma dansoma aposifo se wonyi efensi won hwe so ansa na ekira sembia wonhwe na wonka SCP Ansa Krofi ejina so ede etudwa se eno achi no wachi nipa be se dunson ya wogidi se abato yechi basabasa ya ekoso emfomfa ekoso mentime ho ase a ekoso no sankrofo enim hu bi ya wododo eye dunson rice lo wuso akufode no ho no ekabo mu a abato yi ho nko ano nipa 123 wo haduonu miensa ena won oye mfomfa ekeka kanema bomu a ema omeye asumdwe ekitaye no eboye nti wache wono mu a wo aposifo nchen a wo boa wonom won hwehwemu wo bo amafo nyina no hoba se abato yechi enioma ekoso nyina aposifo ahunu na nyese bia wada so na mom oteten senten 110 100 wa nensa ebeso mu anasa aposifo nsa beso mu ose basabasa ye ekoso e wodo ho agye mu bie no emra no oden ene ode bedu esanse wo bia no a wo so chen o mei kwambia so Emreno sia kase ye guso ye de esum wo free CTV and video ma se na ya to ane abefo ntenta video no so Facebook is streaming live my CTV GH and Afia YouTube ho nso so okwa kase wenya bia hwe social media handles awodo ni nyina obo my CTV GH Kasiebo epie ba no wenya bia hwe ya na wakai ato amana ofefo ama wo no so nya bi ahwe me gina we so ahome kase so ma gima boafo nkrato meba sesia. Walk the walk on every street. Up on the ball, I win the world on my feet. Hit every discotheque and ask it puppy, yeah, yeah. I wanna party, 8 days a week. I promise you.
we gonna be sticking around. Every tomorrow, I know I go down. The phone is said, "You're my day." Hello, it's a whole brand new season of the Sudan TV show. My name is Odansini Odilia. We come your way this and every Thursday from 5 to 5:30 p.m. This new season, we are looking at solving issues concerning properties. So if you have bought a land and you are having issues, you bought a house, or you have any litigation issue concerning any property, come to us. And we are looking to sell properties on this very show. So if you are looking to buy a land, a house, or even to rent an apartment or a house, this is the show you have to watch. My name remains Odansini Odilia. Watch us this and every Thursday, 5 to 5:30 p.m. only on CTV. CTV, Ghana's #1. It's party time on one of them. Ola Bawo, as I introduce to you Safari Zoom Flex live on Ghana's #1. With Zoom Flex, you can join the fun wherever you find yourself via Zoomer. Ella, shake the body. But it's Friday, of course. Time is 10 p.m. sharp on Ghana's #1. Akwaba Kasiebo ye de sumo for CTV ye mfiduam ha say e wala born na yato amane o abefo ntenten fidi ahodo no so e de Ghana fa na ba bia Kasiebo nya bi ahwe e wo kasafo nyine eso Facebook ye stream live na YouTube honso ubenya bi ahwe my CTV GH yento aso e na yenko yenim e wonsem hodo ya aka no emo ye ko tema Central Baton Pesua no eso na ora ye no na ra wato aba e de ayi no foforo kra e wo tema Central Baton Pesua no eso wa hyebo a kire ne manfo se gidia wanya e wonu munti wo ba ba ye te sensamso e gina ban e ne omanfo entem na nnuoma pa afifiri aban ho aba omanfo no omanfo so hawa e wo wonom so no watumi e de afiri ho akọ aban e ho na wenu nyina no enam empunto abasaso ena ebeba wa onemonyamfo right ekunni yechire no wani tuja esrese yeka Ghana nyina tema Central ene ye bia anwuma akase ene nketoa ewo ho pa de senti wa ba mrahye bedwani ede amade hya wo ewo tema Central yi wo behwe se woni adwuma akandifo ahodo ebe adwuma bomo na meno aboa ama mabunu ennipa wo ewo tema Central etumi enya adwuma aye. So this is the relationship I was saying you repair, but because over time the representation for Temano, I say primarily we owe a duty to the industries to represent them. It is me as member of parliament, me jina parliament floor so now me kasa about tax incentives, workers condition, working conditions, and other conditions are efa ejumahu. It immediately makes me a partner to these industries, and then we can have the kind of conversations that ebema omunsu omudi omusika ashe
youth education. And which the wakasa efa NDC 24-hour economy policy no ehu echere kwanya ebefa so ede aboa adohia or Tema Central ene nimpotemu. Usha Tema Central is one of the few constituencies. In fact, I'm saying the only constituency. We have both the heavy industrial area, light industrial area, and residences. Light industrial area, munim there omoye light industrial area. In fact, you manufacture ovens, you supply the whole of West Africa. All of these things are in Tema. So what prevents us from being a hub for the National Apprenticeship Program? Inti noma bebre ewo na future ne de bright for youth no. Inti misremu Tema Central for munye ready. Na me de ejuma ena ye babeye. Wa abatoa no echire no nipa wogina ye edema NPP amanyoko no ewo Tema Central empeswa ne so hono no anje ebi bright enkunimdi antum aso ebi bright e de atodwa wo kire se. And unfortunately for you, you fall far below the bar. Yeah, MPP for their bar. Omudi kind the bar yen. We a non-starter. Inti we must na fail you to say na knowledge of Ghana any Tema Central fail you no. Tema Central for who say we the board number kasa kasa we bia obeka bia nsisi so chese we the men fa ho kra emba number 1 but number 2 we are ready to go anyways it is say the see yendra unsro say ye chi we stealing and you want to implicate more people omo amuni wu falsify documents ye free presiding officers from the affected polling centers ma omuso omo testify say after agents no advocacy and omo fa sheet no sign Amanfo a ewo efum krom e de ato IGP ene apost dominant payinfo ehwe anbambon nsem so e wo mayimo animo se wasra da wuruma wato wonka bi nhemu wo hu se mrante nkatinka kuta atuo ene akode ha wonum potem honum ama wasomdwe kura no ya abo wonum nti apostifo ene IGP mra na wo meka nsemi bi e ma won ba ko osoma won se omomra krom ha no me sa nyina mansem no ewo krom ha oma babobo yen ahimfia grasses nyina oma sese niama bebre oma bromya ni bi wo krom ha pa akokro ni ma sese niama bebre ewo krom ha wo hwa eni yenyan we de medefa TV station so ade asre yewura dampare say yesra no ene ama ekoso sese no ene yenyan yenyina ye Ghana fo ye yetimamufo se obi anya ne fa ahodi na so nipa bi sore a na won abopo na won atu anamon bi a enti se omutu na endre nwumre ne esi wo krom ya ne de na ene yenyan am se nyama bi koso wa ha hu enura nyama bi esisi okroma hu pa yesrese wotwa woni mbehwe na woma police for emebo hu ban ye de oyao ene akoma tu ena ekasa enwumre esanse yenka bi nsemu enra enwumre ana enkrofo betuhia yeso na eni yenyan emama edwane ene ema omukra eda asenemu a omudwane no na anoye ya nti yebesre Ghana mampani a omayi ne foforo se omra na ombeye mwa na aban panifo nyina ambeye mwa na saw hawe a esikrom hoy yentimi nhwe se ye yere ne ene ye mam ketwa omugu krom omukra enko asenemu ti yesrese aban panifo omontwan wani behwe efun kroman ewo nsam adreji constituency adoju ade AC no na in fact e bin sida ye hu bin suda na hu sania otio eni dade eni nyama edi yechi ewo kro no mu no na nka ese obi eni yes eni ayirika sei ya da odani ni ehu amape yanso ekita sekan ade buru wo de wan yasem ketewa misira mpanwu se omu hu ye mobo no mebo ye nkro no hu ban de si ye ndra no in fact na ano oshipa
Mani na yedwane tuto pomendra. Ombetu hye so omukura tuo ebi krase kan. In fact, eni enyan pa. De na ekoso no na eden. Me ma no gudan ni mu me madwane kura gya me ma no. Fi se me gina ho a omo de se wanhwe omo bekumi. Me fie ho de omo twitwa glass ni mu nyina me ma no so da ho me ma me ensa da ho. Na yenko ye ni wonsem hodo emu arahosem a yensa kan ene se gomua ochireko winiba kaso akwantempo no eso ka kwanhie bi esinam so ama nipa miensa ahwere wonom nkwa ama aduonu ena eprepra emu eden pa na asemi eye municipal fire officer ema winiba DO2 Frederick Edupoku ne chirechirem ensem trofo ena wo kire se sa nipa miensa ya wonu awi wapeje wonum e de kwa Winneba Trauma Specialist Hospital ya mochire wode wonum akogu ena aduonu no a wo prepare mu eden no nso wo sa asopiti kro yi a ya woje ayarehwe na nia eye ma sa kwanhie nyina e baaye enie na sprinter bus ya the registration number GW 5477/24 every Winneba ekwa soa ena Hyundai Grace car yi nso ya won so the registration number 5899/22 wono so every kaswa ebesne ko Winneba sa enti sa car yi mienu ena edi akode abakwan yi so a na sprinter bus no car bi di nanim wanto ne bo overtaking by heart and woyeye and what the scientist say akosan car no wonde wonam ne ba bi a wo hwe ne kwan so ten and wo kro ebra wo san car ne ho sa no and na sade na ye odi na ye wo wu se ka foforo ba no wo mane and wo de ko hwe Hyundai Grace yi mu a chese car ne mienu animu ne animu gan amunum ho ana ne pa miensa atete kra ya wo mu ne padua no kra no kwasem ne se wode wani hunu bi ahwe ya anamoro kra wo ne bi da arehu asefem pa na wonu so a eprepra nipa aduonu no pra no mu odin de ne nsa twa de ne na yetwa de ne na mienu atete de ne nsa mienu atete asefem arehu na eno na di O2 Edupoku edi kokobo ma driver for sa driver for nkankan ne commercial driver say me pantama kwa bantem hwimhwim no edi wuo enenam sanse sankwanhie enka obetimi asia no kwan bia so wa branka sprinter ya atitigu kasafonyini so yi eto ne bo ne driver no to ne bo ma ka edi nanim besene call ya anka kai nkwanhie nkansi nkane wo kokko de wo beba nanso me pentem akwa abantem nti ena hwe asefem sam ne arahosam a esie wode kokobo ama driver fo nyina enye commercial drivers nko se unye se kwan no so de a ene na foto wadwunu mu se wo afa esan ensan wo bi a obi betimi de esan wo enti ewo se wo bo wo bra no se ne se fata ewo kwan hodo no eso na nkwa nkofa esan ensan wo eni mpo obi enkankan de bra ye kobro nya afahye mu yi se ya na nso so se ye beto ye bo ewa akwantempo awodo do so na ye de kwanso kose emra edidwuma anka enkwa bia ne ho ebe yira ewo bro nya afahye yi a ebe ye emu Afia nkojede ene sikasem Kasiebo emu Wojedi ni sikasem Kasiebo emu International Drivers and Road Transport Union na ehye Trade Union Congress ase woma yensem trefo nhyiemo ama wode ato dwa se mampanyini John Dramani Mahama ne nkunim di a wadie eye kama papa ema wonom na bo hye bia wo hyehyeye ewo ne campaign ahodo a wo ye emu ono
wɔde wɔn ho ato no so ato aba no de ama no a wɔn hwɛ sɛ saa abɔhyɛ no wɔbɛba abɛdidi so pɛpɛɛpɛ ama driver foɔ ɛho atɔ wɔn ɔman mu. yɛpɛ sɛ yɛgyina kwanya so ne yɛma ɔmampanin a yɛyi no yɛma no akɔ aba na yɛma ne tiri nkwan so sɛ wadi nkunim a ɛte sɛ mu ɛyɛ abatoa a naano yɛ etwa mu ebio yɛpɛ sɛ yɛka sɛ yɛn yɛaboaboa ho ne yɛsiesie yɛn ho sɛ yɛne ne bɛyɛ adwuma yɛn nyinaa bɛka adwene abom ɛne n'aban no ayɛ adwuma sɛnea ɛbɛyɛ a ɛyɛ ka adwuma a yɛyɛ no na ɔman mu ka adwuma no ɛbɛkɔ anim yɛbɔ mpa yɛ bio sɛ ne nhyehyɛ ne ne nsusuyi a watwerɛw na waka ho asɛm wɔ NDC policies mu no nyinaa no ɔde bɛyɛ adwuma ne nhyehyɛ pa ɔde ɛhyɛ on manifesto no mu no yɛwɔ awerɛhyɛmu sɛ ɔbɛtumi de ayɛ adwuma enti ɛyɛ petrol na afa ngobo a yɛtoto mu yɛka ties ne spare parts ne ade nyinaa menim sɛ wɔde nhyehyɛ mu a ɔbɛtumi adi ho dwuma na wadan n'ani ahwɛ wɔ ama yɛn so otimi yɛ wɛn sɛ enum nyinaa ma yɛhunu nsonsanso a yɛ papa ɛbɛboa yɛn na aboa kwantufoɔ boy aye denti ama okokra no asebe ebredua se obetena dwanu mu from anopa kosi anwre ye ntɔhwe no wasasasa na nneɛma pa no okofi akoda ade achi ade ekosoa eno no enti sa boy betumi aye bibia afa ho ama nneɛma ne bo aba fam a ogidi se nkomafo nso badwamu a obetumi atɔ ade ama wɔn ho aha wɔn pa aga ba cha bibia mia wo so ni bi na ba cha bibia wo bia na ni ma ba ka no sa ni bi cha ga bibia ni wo no delewa no fa no delewa bia na ni ba ta no ba kwa ke na we ba nye fe no ko wo no wo pa wo no pa ni yo no fa ka me na wo mobo wo me ni wo ye bi ni wo kwa me ka as wa ga free education sika wo bi ya school na me ba me ga go kwa ya school ke ba be follow ko mi o he wale no ba to study say on bi le le ya be no jibo bi le ba ta she fo me ko ya no won pa ni fa nye na me nya wo yi bi ana he ni ejale ya ma he no ko de bi na voto atanu ba ta shi wo ya he no ko da ke still libya mi ye wo lolo e di se wini wa ile fi so so na ba he ni iskara mami na so bi ni e di se wini ni wo nya ni wa ke di se won so le ni aba he ni yawo da na fi fine bi abashina chino fine wo ko wa he ni wo le fine na ma he na ka market na ma ye jar ni fi fine wo ye wo bi se anya me be ye bi awo nya me sem ni ni ta ba se ni ko ni na mi asise ye what are oh me person e wa ba no on be hwe bibia na bibia nkosi yi na bibia bra for my say to adia na yentimi ntodo wa na bibia nye yi afei enigide kase DJ Azonto ede atodwose enchebia wo kɔ to ewo US minor emu na state makoma be se enum die DJ Azonto se wo bekoso na ene eto no wakoto ho bia na ne music career wabomode a adna bia kire wiase afa na ba bia na yenim se fans de wo bi papa ewo wiase afa na ba bia ya wo hwe ne nwum se na esia agentre ha ene ade a wo kiro se ebraso se okọ na wo kyerɛkyerɛ na hwem sa ema ne fans a ewo state makoma kunum yi a wo kɔso ehu onyina ebehu se wɔdo nso ɔwɔ hobie na saa toyi wo kyerɛ se wɔde kai kora apa ho entoma dada ya
watch us enche bia obehase na wodi kan amagana fo nyina atibi na wo shase a ene yi performance de bi bekoso pa na nye ono nko akra wo be tonsa franyum to fo dodo no abebre amode won man monyam aba beta na chi to yi wato ne din fa ne form to ya US abrochimai no emwanyom to fo akukudam eni ntreni atwetwe wura akese pa ena ebeba ase ya wo kire se ebre no sonso a obema Ghana ade hye ne fans nyina nso ehunu ne a ekro afeyenko amana ne nsemu Eko Somalia maino emo na Ethiopia ene Somalia maino ede wono ensa ahyantiase apamase a wo kire se mentime ho ase bi ebeda maino mienu entemo no wo boa na wayi ni nyina afiri ho na afa yie ato yie ama wono ayonkofa atumi agina ne nan so na saa mentime ho ase ni nyina ebaaye wabra Ethiopia maino ye na dwense woni Somaliland maino ebohye na sa Somaliland maino yenim se be se mfie be aduasane ene ote won ho efri Somalia maino eho se wanyini wo pe won mo bon afedie wo mo ankasa betwa won sika na wayi won mo aban ayi won mo panyifo ebedi maino enim ama na no kra ye be se bosumi eni ene oyi mpanyimfo a wo bedi omaino enimo na epo woni Ethiopia maino ebohye ewo atifido fa mu ho baabi ya woni Ethiopia man ko hia ye na wo kire se epo na no wo baabi na kame esa abedi yen ya saase mu entimada wo mu ntwa mayen na ye mfa di dwuma ese fata se edidie e na Ethiopia man se ye ni mu ni asem bia sa asase no momfa na momfa nya de mu ne beye Somalia man no emini o mo se pam yen yabuafu Ethiopia man how could you na kire sa Somaliland fo no mate wo mo no mota wo machi wo mota wo machi na mo kan wo yodum nyesa nkasase no mo nya mu fa wo mo kwan bia so na Ethiopia fo se na we de abone ni aye ye nya abone bia wo na de wo mo no so mate wo mo e na ye no wo bo hye na asase ye twa mo a we so nkra de enkantokwa be ne wo mo asemi yere papa e ma Somalia man ne wenchene e ni be ko kire se Ethiopia fo ye ne mo be chia yampa asemi ena ema ataki man no ebe mu enti taki man mu panyimfo ebe hia eye Sheikh Mahmoud ya wono eye Somali man no ema panyini Hassan Sheikh Mahmoud ena afa wo hia Prime Minister ma Ethiopia man no Abiy Ahmed enura ukoya ena wono mu nyina etena ase ena wono boaboa adwene to adwene kan konwa si konwa ni mu a aman ni mienu ato mo ho ase Somalia man se nya hwe wo de asase na mo de ama wo mo amfa ma wo mo ena taki aban se na mu oba ye no kire se so obi so ate ne ho a mo fa bo ne die ma wo no agire to a watuo no na yaudie bi a wo mu se Somaliland fo ate wo mo ho nti no mo nte ase no mo nya mu manenka na wo mu so nte wo mo ho no mo nya wo man sa na wiase no ete aman mienu se nyame ya adoma hwe be February bosome a di enimi fiempenu ne aduonu enum 2025 no mu no afa de odo wonsa be hye nkrata ase no asan ne we a kire se Ethiopia and Somalia man no afa de wonum enni manasepo bi a aman ne mienu ayonko fe de wonum temtetete no obesan akanyan no bio Abusafo ha ena ensem ni nyina esie mepeja memu na ansa na no nsam a mede somo no ma me no yenka aka ye ho kakre mampanyini ya wato abayi no John Dramani Mahama trese senado dan kwakufu ado Ghana mampanyini otisui wanka asem bia mfa wodo a
wowu ye wa abato yi mu ho a wono wo bepe ho asema ka wa ho bebo mu no wo de mra bedu. Speaker of Parliament Ora Alban Smana Bagbeng say Nyame ya adom adwede de enimi nhyiemu no wonni ewo mraso bedwafie nemom ebekoso ewo Grand Arena Accra International Conference Center. Yedi edwa na la edwadifo kire say enwema boya ye de wo edwaso no nti okodwam a ye ntohwe abanye bibi mfa ho e. Ye ena ye ko Somalia edi Ethiopia man no menase parliament me ho ase a abeda wontam take aban eto wona ye tiamu a sesei de asomdwe aye adwuma. Eha ena ebre ema me kwan ma ensma me de esum wo no nyina me de ese asodan koma mpanyifo ekeka nneoma bo ani bo ma akase edi mu ya wo de eso a me ma me be sum wo afei so won me chinchim fidie ni fruma Robbie ene Bismarck credible won ma kanyina Joshua mu nyina ya mamomo piafo ya damwase wa wo hwe ye e wo fie sanso e na wo hwe ye wo kasafo nyina hodo no so abe fontenten fidie ahodo no nyina so ye da ase Afia Brempomaa Hinneh enwre me na mesom wo nyame ya dom a ye be san hia brepam nanso sa abrede abusua edin